let me tell you, since tupatana naye 2017 up to 2023, sasa ngakwambia kuna time nilikanga tu hivi peke yangu nika smile juu yake. I was ever crying. He's not remorseful. Him telling me to hug a lady mwenye amelala naye. Anamleta kwa nyumba na yeah, I'm sorry. Nikamuuliza, is that why you don't even touch me? Nilisha hamu na wewe. Sasa tukilala uchisina nanga sikuguzangi. Yvonne, nilijichukia. Shona kujichukia. I hated myself. Wow. This is not an interview, it's just a conversation with a friend that has, you know, been away for quite a few weeks after we did the first interview. But today she's here to share with us a very interesting story of lessons she has learned through her painful experiences, and to remind us once again that if you do not heal, you will bleed on people who did not hurt you. Karibu sana kwa hii show, because you're about to learn how to heal emotionally, physically, so that when you love someone and you're loved, you're ready to accept it. Karibu sana kwenye show. Thank you. You are married and you are happy. Have I said the truth? Were you happy? You were married, yes. I was married. Was I married? No, it was a come with stay. What was that? For 6 years you went and stayed. Yeah, it was not even stay, come we try. And it went error. Yes, I was married, and sorry, I wasn't happy. Yeah, I wasn't. Yet you put on a smile on your face. Actually, someone once told me my smile will once put me into trouble. Because I'm always smiling. Yeah. Let me say, my mama calls me smiling machine. Yeah. Because you really are. Even when I was young. That's why when I opened up to her about vitu nilikuwa napitia, anambia, "Anta wewe ulikuwa tu smile yanga hapa." So hakuwa na idea. Hakuanga na idea. Like I told you before. Kazi yake ilikuwa ni kufanya kazi, tusome, tukule, tuvae basi. Hizo vitu zingine sijui kuinteract na watoto yako. Amejua tu juzi. Vile open up. Venye nili open up, and finally I forgave her. Sasa ndio tu. Sasa tuko hivi, and I feel like the relationship is becoming even more tight. And nice. I thank God. For those who have not watched her story, we have highlighted that story in our previous interview, which we'll put the link on the pinned comment so that you can look at it and catch up as we continue with this conversation. Tell us, what is it that gives you the hope and courage to face every day with such a smile on your face? I don't know why I smile. First of all, I'll start with that. Yeah. I really don't know why I smile, but I find myself smiling even when I'm angry. Even when I'm angry, I do smile. Because after nilikuja kwa interview, by the way, let me say thank you so much, because right now I have 20 ladies. Wow. Since ni semester yangu, for those who don't know, I've been defiled 9 times, not at once. Kuna story iliyeko na watu wakapatiwa different notion. Wakaona mwenye aliweka title alikani kama ni rape once. No. I was defiled 9 times ever since I was young up to 2015. Different time, different men. So, yeah, like I was saying, I have 20 ladies wenye wamepitia the defilation. Na after waliona story yangu, thank you so much. Because that was my aim. Because nimepitia, like I told you, the last one nilikuwa nataka kujiua 2022. It was about the marriage. I'll come back there. Yeah. So I told God, since sijakufa, this is what I'll do. I'll use my pain to heal people. And that's when I told you guys, I'm ready to talk. Because nina sasa, watu mimi nimetamani kujua sijajua. Basi kuna purpose. Na Mungu amenifunulia through dreams. But the people, God talk to people. Ni venye haukuangi so keen usikize. That inner sound uko ndani, hiyo ni spirit na kuanga inaongea na wewe. So I felt this strong urge. What if I start healing people mentally, emotionally, using your pain, using my pain. Right. And I thank God, right now I have 20 ladies who have gone through defilation once, twice, thrice, 4 times. And they tell me, Purity, I saw you on Tuko, and if you have gone through that and you are still smiling, help me. And we go through, and they're like, oh my God, so it was not my fault. Because men usually say, nikisema nitaonwa aje. Funguka. Because tuko na tabia ku blame the victim. Especially Kenyans. I don't know what's wrong with Kenyans. Women,
Actually hata kwa hiyo channel yenye nilibuliwa, it was women who were bashing me. And you wonder, will you never give birth? Don't ever. And others, I've seen others playing with. Mtu anaweka tu mahali, I was raped. It is not a plaything. Don't joke with that thing. It destroys someone. Mimi meni destroy. Personally, for 6 years, I've been living like a slave. Until last year, December, wakati. Sijui ni nini ilitoka, sijui ni kamote ilitoka, I don't know. You were done. Yeah, I was done. But, you know, rape, it destroys a lady. Before akujetana kujijua. Because to me, I guess it's through healing others, ndio pia nimekuja kujijua. I'm like, no, I don't deserve this life. Take us back to the moment where you met this guy, and when you met him, what is it about him that drew you to him? What happened that day? Okay, our meeting was kinda, I wouldn't say weird, but I don't know whether it was planned by God or I have a group. I still have it because I know God will take me somewhere. Like I told you, I've had that thing of helping people. Pesa tu ndio inanikata. But nikipata mtu akunishika mkono. Because these people, especially ghetto na mashinani, unajua sasa I'm talking to, juu hapo ndipo nimelelewa, I've seen. Wako na talent. Wakapata hope, just hope, they'll be good. I saw that with just few months, and nilikuwa tunafanya acting, naenda na band CDs, young generation CDs ni zile zilikuwa zinawekwa kwa nini zinaacha disc. Nisiseme CDs mfikirie ni disc. Ulikuwa unazibana. So watu wananunua. Funny enough, I would make 40,000 per day. Wow. Na sitaguza hata shilingi. Gikomba. Ninunue hizo unga za kupimwa. Kama umeenda Gikomba kuna pale kwa unga fulani wanasiaganga, inasiaga hapo, ninapimiwa hapo. Napimisha, naenda nanunua nguo, nanunua mboga nini. I come give these people. Their happiness is my therapy. So tukaendelea hivyo, nikaona ya by the way, kuna watu wawili wameacha drugs, ndio wanaingia kwa acting. Udem ameacha kuuza mali. I'm sure you understand. Nikisema hivyo, amekuja ameanza kuact. So nikaona acha to form a group, and that's when accessing young talents ikaingilia. I'm accessing young talents. Right. Na young talent si kwa young ones pekee. Anyone mwenye anataka kuanza talent acting, hajawai, maybe it's just a young talent. Unaona kama mama Fua pale, mama akona talent kuliko hata wenye tunaona kwa Netflix. Mpatie tu chance. I've seen it. Anatoa acting inakuwa real mpaka wewe mwenyewe unasahau ni acting, unaona ni kama ni real. So udem atakuja na nikifanya hii ninapata unga. I do it. So until the time CDs zilianza kuisha fashion. So nikasema acha tufanye, then nitafute nini? Sponsors wenye wanaweza nisaidia. That's when we met with this guy. Through my kutafuta watu, I got someone mwenye by then hakuwa anajua mambo na film. Yeye alikuwa anajua tu picha. So this guy is the one who introduced me to my acha nimuite Baba Twins. To Baba Twins. Wakati mnafanya kazi na huyu mtu Baba Twins, unaweza describe alikuwa mtu aina gani? Was he kind towards you? Was he loving? Is there anything that you saw at that point and ilikuwa inakupoint towards the direction of this is not someone to end up with? Even at that point where chemistry was beginning right to build. Now, I can say there was. But at that time, you were ignoring them. After alinipea hiyo kiss, I don't know what happened. I don't know whether it was because it was the first kiss in my life ya kupewa a loving kiss. You see, and by that time still my mom and I were not so alikuwa many. Na usiende kupata watoto, umesikia? So I was like, let me do it now when I want it. You know? So I gave myself to him willingly. And For the first time. And I'm really fertile. Boy. Twins. That first time. Twins. So it was, I don't know whether, when I fell in love with him, ni kama ali notice. Because nikawa sasa all over him. Nikakuwa clingy. So I remember he was even a bit rude. Rudeness kidogo, a bit harsh. Like anataka simu yangu, nempea a control, huyu ni nani, mbona mnaongea na huyu. At that point At that point. But mimi sasa hizo zote
Shida ilianza wakati tulienda sasa, wakati, okay, after I told him I'm pregnant. So when you got pregnant, did you tell him? Yes, actually the first day I told him. I don't know what I'm feeling as if I'm pregnant. And I'm like, ni mimba imeingia hapa. This guy came to our home. Uko kijiji. To meet your mom. No. Alikuja ku stay home at our home. Tulikaa naye for 5 months. Yeah. For 5 months. Wow. Don't be surprised. That was supposed to be a red flag to me. Number what? Now because Number 3. But let me say I was young and in love and stupid. Did he ever introduce you to his people as well? After nimeleta shida na tukakosana. Actually since 2017 up to date nimeenda kwa once. Only once. One. And najua kuna watu watashtuka. Na sina tuambianga unaenda just covering up. But nimeenda once only. Okay. Yeah. So for the 5 months mko kwa village kwenu, how is the situation? How is he behaving? How is he interacting with your people? We had some issues here and there of ladies, of course, because when we went to Mombasa, hapo ndio alianza vituko. And I remember this one night we are sleeping on the same mattress huko Mombasa. I'm sleeping at the corner, sleeping at the middle, and that lady they were flirting with before hata nikue kwa picture. But then I'll insist hadi tukaenda naye Mombasa. Wait a minute, you're a couple. But he has a friend, a girl, who he's flirting with. You know he's flirting with this girl? He didn't know I know. But how is he convincing you to even spend the night in the same bed with this girl? That's what I'm telling you, stupid. And actually right now, I cannot judge a lady in love. The only thing I can help her is tell her, don't let your emotions overpower your intelligence. That's the only thing I can tell. Because all these red flags, and I couldn't even walk away. I was helplessly in love with this person. So what was happening that time in your life? I wake up, namuona, ana massage, then kiamka, anakani kama alikuwa anaongea and anything. A lot happened there, hata kunitusi mbele ya watu. He could shout at me, he could call me names in front of people. And even remember my cousin, the one that he did whatever he did with, alinitetea at that time. Hakuna venye utasumbua my first cousin. She's my first cousin. Calling her names, look at her, she's crying the whole journey. No, let me tell you, since tupatana naye 2017 up to 2023, sasa ngakwambia kuna time nilikanga tu hivi peke yangu, nikasmile juu yake. I was ever crying. Ever. Because a lot of, zingine nikikutajia tutacheka tu. Do you know there was a day tuko kwa gari na yeye, kwa matatu. Makiu ni mimi nalipa. Oh, I forgot to tell you, I was the breadwinner. For the 6 years. 6 years. Yeah. I was the breadwinner. And when I say breadwinner, I mean breadwinner. All so the way rent, food, clothes, even everything. Getting the kids from maternity. Since they were born up to now, Manuliangu once, and they're turning 6 years on June. So wewe ndio ulikuwa ukifanya kazi zote? Everything. What was his role in this marriage? Sitting down and chatting and taking videos maybe. And yeah. Hiyo ina matatu. Ina that. Oi Mungu wangu, acha tujicheke. Tuko kwa matatu tunaenda rehearsals. A lady walikuwa anasoma naye sijui ni wapi. Comes. Then he tells me I know this lady. The lady comes and sits behind us. Then namwangalia, yeah, wanajuana. He wakes up, leaves me on the chair, anaenda na keti na radio. And they go chatting the whole journey. Mpaka mfikie kwenye mnayo. Afu na introduce wa vizuri sana. Wewe binadamu. Those were some of the red flags that I would have, maybe for now ningeziona na ex. But then, hey, love is something. Yeah, ata change too. That was my ever. Ata tunakosana na my mom. By the tumekosana na mamangu vibaya sana because of baba twins. What would you say was making you stay, other than the fact that, you really wanted this marriage to work? Is it because he's the first man who really showed you love? That is one of the things. What else? Then after I told him about my rape,
he accepted. That thing nimelewa na stepfather. And it's something I never wanted my girls to experience. So nilikuwa na hiyo kahope ya ata change to. My mom amenibeg nitoke mpaka akanichapa. Actually, I've been beaten thoroughly by my mom because of him. Na hauski. Na sisiki. Niyo tu sikio la kufa lisikii dawa. Until now, it became to a point of, anaenda na cheat. He abuses me kwa masikio. Huyo mwanamke amenipigia simu ananitusi. Then he protects the lady. He defends the lady. Actually, he was defending females mbele ya macho yangu. Ameniacha nikiwa 7 months old. Not pregnant. 7 months pregnant. Ameniacha bila food, bila anything. Ametoka hapa hadi Naivasha to go have fun with a woman. How are you finding out these things? Let me tell you how I found out. My kids were supposed to come on 7th July. So this day, on 28th that night, sorry, anaacha simu. There was a lady, kuna demo alikuja na yeye, nisijua alitoa na wapi. Ananiacha hapo na my cousin and my cousin's boyfriend. Anaenda na huyo msichana, sema I'll come. Wameenda wameka almost 4 hours. Hadi my cousin and the boyfriend anambia, bana, hata ile tunasemanga usifikirie mtu vibaya, hii utakosa kufikiria. 4 hours and your condition. Na naona you are due and then you are heavy. Hata by the way unajua kubeba twins. Wenye amebeba can understand me. Hata kutoka hapa, hayuko kazi. I was the one who was providing everything. Sasa nimekuwa heavy, I can't. I'm depending on mom. Rent, chakula. He wouldn't work, he wouldn't even provide. Akitaka. So ameniacha hapo. So ikabidi tu nimejikaza na memba zangu nizindikishe my cousins. Then coming back, a message pop up from his phone. I'm like, pole, sina pesa yenye tulikuwa nao iliishia pale kwa lodging. No, acha nione. Nikafinya. Nikaangalia message. Zilikuwa zimewekwa kwa archive. So nikaziona the way they planned. Hadi the date yenye aliniacha nikiwa nimelala. I'm like, billions ya hapo. That's why I gave birth 29th June. My kids were to come 7th July. But hiyo kushtuka ilifanya nikashikwa na labor there and then. Because I was like, seriously? And then you come and you hold me. And I know, hata kama tunasemanga tusifuate tradition, there is a tradition. You're not so supposed to sleep with another woman, then come sleep with your wife when she's pregnant. Like that's risk times. He's from that culture where they take it very seriously. So I don't know whether he wanted the kids to die or what, I don't know. So, iliniuma. So the next day, nimeshikwa na labor and all that, I call, and he doesn't have any money. So everything my mom puts it. Again, my mom. Kwanzia cab to hosi, to bills za hosi, chakula nini. Then alikuwa amekosa, I had to borrow someone mwenye nililipa. So even coming back, everything is me. I come back, finish 1 week, nitakufa na njaa. I start hustling with my kids. Twin babies. Sijapona. Na hustle, what are you doing? Like for hustle, for the money? Naweka mtoto mmoja mbele, mwingine nyuma. Nachukua pima weight. Hata before nikiwa na mimba, I was doing the same. Yeah. Naenda mjengo, nafulia watu nguo, nabeba maji, then nazungusha pima weight. So hata vanya watoto walikuja, I still do the same because now to me, naonea mama huruma. Sasa atalea nyumba mbili. No, acha nijikaze. Makiu, the doctor told me nikae 7 months because nilikuwa nimepata kuna tulikuwa imefanyika before. So akaniambia I stay in the house 7 months, nisifanye kazi yoyote. Bed rest ni heal because due to stress and high blood pressure, because by the time I was giving birth to these kids, actually I stayed for 5 hours bila kujisikia. My pressure was high. Thank God I even gave birth normal. So ilikuwa almost 250. So daktari tena akanichunguza akaniambia your heart is not good. So avoid heavy
duties. Does your husband know? Okay, at that point, did they know that you had been given 7 months rest? Yeah, I told him tukiwa kwa gari. Yeah. But sasa Yvonne, unalala, hakuna chakula. Siku ya kwanza ni mama. Utategemea mama mpaka lini? Nikabeba watoto wangu tukaanza. And the journey still continued. I thank God. Ataka nilikuwa naumia kwa na meza tu painkillers hapo, najifanyia massage mimi mwenyewe. Sometimes namuomba na literally begging, tafadhali nifanyie massage, tafadhali, tafadhali. Ni kama naomba mtu wa nje. There's a man I left akiwa kwa nyumba, nikaenda kwa hustle, nikarudi bado ako kwa nyumba, then I have to beg him anifanyie massage. Na ukienda kuangalia through his phone, yes, sometimes ni vizuri kuangalia hizo simu. Chama tunaambiangwa ndio simu mwanaume ni pilipili, but sometimes look at it. Look at it, because I learned a lot Through checking. through checking. What are some of the things you saw? Him telling the friends, actually him gossiping me with, that's when nilifunga hii group nikasema hapana, I'll start a new one. After going through all that, nikakuja nikaona even these people hata tukiachana nao hao ndio watamleta pale niko. There was a group. What was the group about? Acting. Yeah, the group of acting, the AYT, accessing young talents in short. So there's a point alisema, okay, hiyo ni akusikia tukiwa Mombasa akiwa mlevi. Yes, mlevi. So alipewa glass moja ya mnazi akabit. So in the process of talking, he said, and I quote, mimi sikuwapenda Purity, nilimpendea bidii yake. Na sitakangi kutoka ikuwa ni mimi nilimwacha, natakanga yato. Do you know I had, but I did not take any. So someone, he was telling someone else? Yeah, the guys wenye walikuwa uko Mombasa now, the acting group. So alifanya mpaka the group walikuwa wananidharau. Because wenye hawamjui wanajua ndio boss. Because mimi nilikuwa nampatia cha, he's the husband, no. But behind the scene mimi ndo natoa pesa, mimi ndo nafanya kila kitu. See? So Kuingia kwa group. Kuingia kwa hiyo WhatsApp, udem ananibo, nini vitu ka hizo. Hata sikuendelea kusoma, nikarudisha tu ya simu, so mimi nambo sawa. Those were some of the many red flags. Nimetoka hospitali na beba hizo nini mawe and all that. One day as I'm coming from Pimawi to Siko, na meet a Masai au kukalisha nini nitwaje, wanaitangwa aje, bawabu. The gate man. Yeah. So ananisimamisha anambia, habari yako? Nzuri. Na brother yako anakutunza vizuri. Ngekuwa wengine wangekuacha. Like, brother yangu. Nani? Si mwenye mlikuwa naye jana. So remember, jana yake, I have problem. I'm photochromatotic. I forgot miwani. So gari kakuja, and then all of a sudden ikiwa karibu na mimi ikaeka full lights. Na macho ikaenda completely, nikaacha kuona. So apparently alikuwa amenikujia. So akani help kunishika mkono nivuke barabara and all that. So this guy spotted him because he knows him, na akaniambia. So nikamwambia, mwenye niko naye jana ni bwanangu. Kuna kwa bibi wangapi? Kwani akona wangapi? No, I'm surprised. So I asked him the same question. Then are you sure tunaongelea mtu mmoja? I took out my phone na namuonyesha. Si ni huyu. Sana natanga dem fulani hapa. Ukienda job. So I guess that. Then I look at that photo na naona huyu dem ako familia. No way. Huyu dem ako familia. She is a praise and worship team in a certain church. Let me not mention. I protect her identity. You know. So I started doing my own investigations. Sipendi mimi kitu yenye sijaifanya, kitu ya kuambiwa sirukiangi, natakanga nijue mimi mwenyewe, nijionee. So apparently it's true. Akandanganya siku moja wako na practice church. Nikamwambia sawa, akatoka. Piroti nikafuata. Hakuna mtu church. Na nikaconfirm kabisa yenyewe imefungwa hadi na kufuli. Na nikarudi kwa nyumba. Naambia, akitumekaa church. Okay. Akalala. After nimempea chakula, akakula akalala. I went through the phone and I saw, yes, he has been sleeping with this lady.
and they have been making full of me because who them sijui nikaliambiwa anifanye rafiki ndio ni suspect. So we are very good. Actually up to date we are still friends. Did you ever have a conversation with her? Why are you doing this? I did not confront him. I did not confront her. I started posting things crazily. So even now they don't know that you know? No, they know. Okay. He knew. Alikuja mwenyewe akajisema. You them? The man. After saa aliona nimeanza kusema naenda and all that, no. So sasa akakuja akaniambia, see I'm sorry, sijui ni devil's work, nini. So to make it worse, ndio uone this guy alikuwa amenidharau. He brought the lady. By then hata ningetaka kupigana singepigana. Ndio nimetoka hospitali. Sijakaa. Niko na only, I don't know, 2 months or something. He's been sleeping with this girl. Na watoi. Anakuja na washika. Anawabeba actually. Hadi anawalalisha kwa kifua. There's something in my mother tongue called Mugiro. And it is very bad to kids. One, I know it is there. Tuluyas is chira. It attacks. Thank God they were ladies. If they were boys, they wangekufa. So this child start developing things. Nampeleka osia. Until tukaenda Kijabe nikaambiwa mtoto ako na twisted intestines. Mtoto wakati nilikuwa namnyonyesha na nampatia liquids, she was okay. But wakati nilianza kumpea food, so nikazunguka hospitali. Kuna hadi hospitali fulani hapa inaitwa German Hospital. Mtoto haponi. Tukalala Mbagathi 1 month and 1 week. Mtoto haponi. Until sasa nika-introducewa kwa mtu. I always mention her name. She's called Monica Kagoni. By then she was in Mount Kenya TV. Aka air story yangu. Yes, I got people who helped me kind of hospitali and there. Mtoto bado haponi. Until one day, sijui alikuwa ameenda wapi. I get a call from an old woman. I don't know whether she's alive. I really want to thank her one day in a special way. Because she really saved my twins. Ambia msichana wangu, nimeona story yako Mount Kenya TV na nitakwambia kitu moja. Huyo mtoto si mgonjwa. Nimeangalia tu hizo miguu, huyo mtoto si mgonjwa. Hiyo ni kitu inaitwa chira. Na hiyo not unless itolewe traditionally. Najua kizazi cha saizi amwamini hizo vitu, but it is there. Trust me. Niamini, siwezi mimi sitaki hata pesa yako, but tafuta mama mzee pande yao na pande yenyu. And that's what you did. I did that. Mtoto nilitimiana naye, sijui alikuwa ameenda shoot wapi hiyo time. Nikalipa taxi. I paid taxi 10,000 to Busia. Juu nilidirectiwa hii kuongea na watu inakuanga mzuri Yvonne. Kuongea na watu ni mzuri sana. Mbio mpaka Busia. Kafika Busia nikapeana 40k. 10k ya umama, 30k ya kondoo. Mtoi aoshwe. Wakaoshwa wote wawili. Wakaoshwa, sijui alikuwa anaongea Kiluya singeelewa. Akaoshwa nikatoka hapo. Nikachukua the same taxi. The guy ananiambia sasa kurudi Nairobi nitakulipisha 5k yake. Juu hata aliona watotoka. Na nikamuelezea story. Akanionea huruma. Tukafika nikamwambia umechoka kama utalala. Naambia kwa nini nataka unipeleke Meru. Place inaitwa Mekindori karibu na mosque fulani hapo. Another 10,000 paka Meru. Nikaenda pia kunosho. Sasa hiyo ndio ni lugha yetu nasikia. Hapo niliambiwa hata kilala na umbwa watoto hataumia. Na do you know since there ndio watoto walianza kupata afya. Watu walikuwa wananilaumu, mbona upeleke mtoto hospitali nini ulisema ni? But I'm the one who knows. Meru tena nikalipa another 40k. Hizo si ni 80k. Na hizi 20,000 fare to 25,000. Almost 105. Ndio mtoi apone. Nilikuwa nimechangishwa around 250k. 100 ikaenda. So wakati ilienda nikatolea Mungu asante. Nikaenda children's home. I gave something to tell God thank you. Because now I could see my kids. Na hata ile unyivu. Hata walikuwa wameshikwa na kashi yako. Nitakutumia picha utaziona. Kwa ndio ameshikwa na kashi yako. But mtu yeye alianza kupona. Yeye hakuwa anajua, alikuwa anasemanga ni miraculously. Juu tulienda naye Kijabe tukaambiwa mtu yeye admitiwe.
akakataa, na mimi pia nilikuwa nimesema si admitiwi tena, but he doesn't know what healed the kid. Maybe akiona sasa ndio atajua. For the first time I did traditionally, ndio iliponya watoto. Tulienda Busia because he's from Busia, na tukaenda Meru. That's how my kids were healed, because I was told this is, hiyo kitu inakuanga real by the way. Mimi nilikuwa nasikianga but sikuwa najua. And funny enough, after watoto walioshwa wakapona. So si hiyo ni grudge ya kwanza nimembebea, one of the biggest grudge. Grudge ya pili ni hao wanawake. He's not remorseful. Him telling me to hug a lady mwenye amelala na yeye. Anamleta kwa nyumba na yeah, I'm sorry tulilala na yeye, mimi hata sijui venye ili happen, nisamee. And I'm just looking at you, I'm like, okay, it's okay, it's okay. Okay, this man cheats on you, then you find out he brings this woman. The lady in my house, nyumba nalipa. Imagine venye alikuwa amenidharau. When I tell you, Yvonne, I have patience, trust me, I do. I do. I take in so much shit. Na wakati nimechoka, ukisikia tu nimekwambia nimechoka, and I'm tired. So yeah, I play along. I forgive this lady. Tell me you didn't hug this lady. I did. For peace, I did. I did. The conversation that will happen between you and your husband after this drama of forgiving, I would like to be that fly on the wall. Normal. To him, it's normal. It's not a big deal. Yeah, siona kitu kubwa kunifanyia anything. So here, nikaanza kupatanga depression, because I'm not getting the love I deserve and all that. Then aka withdraw from matrimonial duties. Akakaa for almost 5 months without touching me. So nikaona, one day tukaanza, okay, tulikuwa tunahagi always. Siwezi kakwambia tushaimaliza mwezi, acha naongelea mwezi. Mwezi ni long. Hatujaimaliza 1 week bila kuletana juu ya mtu mwingine. Either a lady, a woman, no, or just me telling him to help me. Shida inatokea hapo. You see. So, hiyo day sijui tulikuwa tunakuoro nini. Then nikatoka bedroom nikakuja kwa sitting room. So amelala, then anaamka all of a sudden anakuja ananiambia, "Hey, nimeota ukiniua." It pained me, I cried. So alikuja, alipata kisu kwa meza. So I don't know, he was thinking that I wanted to kill him or something. But hiyo kisu ilisaulika hapo hata tukienda kulala, it was there. So akakuja kama grab mbio. Akaiweka kitchen, akakuja. So kuongea, do you know what nikamuulizanga. So in that process jo, alikuwa anaonanga nikasirika, nitaenda na nikienda na amezoea. Yeah, soft life. So akaanza kunitalk. Alikuwa na talk over. He has never apologized. I'm really sorry, forgive me. No. Yes, let's talk through this. Naangalia story inaisha hivyo. So unabaki bado nile pain. So nikamuuliza, I remember very well the question I asked him. Mbona wandangi ujaipeleka watu kwetu? At least, sio lazima utoe mahari. Yeah. Just go tell my mom, ile formal tu, I have your daughter, nitakuja. I don't know what he told me. Nilitoa mahari kwa the woman I loved, and she left me. So niko na hiyo phobia. Nikipeleka mahari kwenyu, utaniacha. Nikamwambia tumekuwa naye since 2017. It's 2020. Ningekuwa nataka kuacha, si ningekuacha kitambo. Anambia, si hata wewe venye ulidifailiwa. He used that comparison. Sasa hizi hata ukiona kichaka unashtuka. I'm telling you that thing. And this is the person who is supposed to protect me. But he used what I've gone through to compare it with what is not going to our people and him being left by Zuma. It hurt. One of the things, I don't know if I'll forgive him this easily, but it really hurt me. Nasika kwa kama zoea after amesema hivyo, ilini hurt a lot. To add salt on injury, nikamuuliza, is that why you don't even touch me? Nilisha hamu na wewe. And this I'll talk to men. This is my camera. Yes, mwanaume. Hata kama umedharau mwanamke aje, hata kama unamchukiaje, usiwahi mwambie kwa macho yake ulisha hamu na yeye. That thing, especially someone unaita bibi yako ama your fiance. Self esteem yake before ipande tena, it take ages.
alinishusha chini. Sasa tukilala uchi sinananga sikuguzangi. And it's true. 5 months he had not touched me. And most of the time salalangi na nguo. So Yvonne, nilijichukia. Shona kujichukia. I hated myself. Wow. Did you try to initiate intimacy between you and him during the 5 months, trying to understand, okay, are you too tired? Is there a problem? And what was his reaction? I remember I was touching him, then her react, and I'm not the kind of person to ask for sex. I guess, yeah, that one I shy off. So if I touch you, I give you body language, and you show me coldness, I'll just turn and sleep. Sometimes I get him asleep already. Namaliza maybe na pack vitu nipeleke huko kwa vyombo. I get him already asleep. So that's it. That's it. Tamka mapema mbele yangu atoke ende huko kushika simu zake. Yeah. So after that, depression sasa ikaanza. Yeah. Kama mtu mwenye nilikuwa nadhani anafaa kunipenda nipendi. Ndio huyo nikiatakiwa na mtu he attacks me. Is this ganye tukiwa for example na wewe hapa hata unifanyie makosa, he will side with you instead of me. Then andoko kwa nyuma pole, hiyo nayo iko kitu ya kufight. So he embarrasses me mbele ya watu, then he goes sasa ni kitu ya kukasirikia to him. Then did I tell you that he was treating his woman like a queen, a real queen? I saw it in the text, the messages, the photos. And by his woman is the girl he was dating before me. I wouldn't say I broke them, because at times nilikuwa hadi nauliza Mungu, kwani niliachanisha ndio? Hapana. Nikikuja walikuwa wameachana for a whole year, walikuwa wameachana. So I didn't, the whatever I never knew is hakuwa move on. Na hajawahi move on up to date. And guys, please, if you know ume break up na mtu na ujahil, don't go into another relationship. You punish an innocent person kwa makosa hajafanya. I was being punished for. Juu nakumbuka kuna wakati ashaniambia I don't like short ladies. One of the things alikuwa na tu vitu ananiambia, they pain me. I love them tall. No, his lady was tall. You see, nakumbuka hata nishainyoa nywele nimfurahishe because anapenda short hairs. Hey. You did everything. I'm telling you, Yvonne, hakuna kitu sikufanya nijaribu ku maintain hii marriage. I tried. The problem is I was alone. Nimembeg since 2017 tuende marriage counseling because anya sikuwa nataka. It was my first relationship and I really wanted it to work. I really wanted it to work. But I guess it didn't. So after meniambia hivyo tukajaribu, then nikashindwa kulipa hii nyumba. Tukatoka, tukaendea ya mabati sasa. And that's when nikaacha mimi mwenyewe sasa, akiniguza staki. Nikaanza kulala hadi na nguo, hadi na jeans. Navaa stocking, navaa jeans, navaa t-shirt, nalala. Every day kakua hivyo sasa. Tukakaa again another 4 months. So one day, watu hiyo alikuwa, I really can't remember. So he touches me. Then nini? Nataka, namwambia, sina moods. Kwa nini? So uliniambia una hamu na mimi, kwa nini? So he tells me, it's because sija move on from the first and the second. Sija move on. You sija forgive bado. So sija move on. How is this supposed to affect you? That one, obviously, it's telling me indirectly, I don't love you. I'm still hung up on. I'm still hanging on there. To add salt in injuries, akaanza kumtafuta tena. And I saw. There's a time I was thinking of killing myself. Nikajiachilia Yvonne, I'll send you the photo. Utacheka tu uni purity. Do you know, go months now, leave alone days or weeks, months without showering. Nikapata depression mpaka nikaanza kujikojolea. That's how bad depression is. Love is something very bad. Because now I was telling God, just take me now. Umekataa kunichukua hizo siku zote. Huyu mtu nilidhani ataniprotect nini, sasa ndio huyo. He flirts with ladies openly. I don't know whether he was sleeping. Sasa nikaanza kuacha kukia.
wewe lala tukilala na umbo, I don't care. Incidents, my cousin tells my mom that she slept with my man. That's ndo time mama alikuwa ananichapa niachane na yeye. That was before. Alimconfessia, yeah, tulala na yeye. Naliambia mpendi. Naliambia hivyo. So and he went told your cousin he doesn't love you. Wakalala. And I could agree because kuna time nilikuja nikaingia. Unajua kuna ile compromising sitting position. Unaweza pata watu na kwa nini haja wanaketi kama lovers. I've found them, I've met them severally. But the blindness ya love, until my mom told me, the cousin amesema, it was really painful. It was painful. So naendelea tu nikibebanga hizi vitu, nikibeba. Haniambii pole, apologize. Hizo madhara zote kuachwa kwa njia. Si tujaiendanisha. There was a day my friend, brother yake, alinisongeshia kiti. And it was awkward because sijaifanywa kitu kaa hiyo. The brother too akanipisha nipite. I'm like, yeah. So this is how a lady supposed to be treated. Mimi tukitambianisha naye ako huko niko huko. Si mara moja ama mbili ama tatu ameniacha town. Now this time that I wanted to kill myself, that is 2022. No, 2021 I started praying, asking God, kill this love from me. Because I might end up doing something stupid and I don't want. You have saved me from four attempted suicide. So I don't want to kill myself. But if I continue living with this man, Yvonne will do something stupid. So God, do one thing first. Let's go step at a time. Kill this love. And I started doing that. So I took the whole of 2021 killing the love. Nikakufa. By the time tunavuka 2022, sina love kwake. I only have affection. Namwona kama brother yangu. This is like my brother. Whether we have sex or not, I don't care. Whether I see him talking to anyone, I don't care. Akafanya nikachukia hadi wanaume. Mera ni mtu angenisalimia na ni mtusi tu. Kuna mtu and I apologize for now, but I was in pain. Mimi ni aje mrembo, mimi ni mamako. Na nikapita. Sio kupenda kwangu, it's the pain iko kwa roho. So naona wanaume wote wakikaa yeye. Unaona, this guy nalipa nyumba, nalinunua chakula, namnunulia nguo, nililia watoto wakigonjeka. And even the kids when they started doing therapy, hata ajui hospitali gani wanaendanga. Hata saizi ajui wanaendanga therapy wapi. Na ni watoto wake. Biologically, hajui. Anything it happen, not unless I step in, hakuna kitu. I left him, alipe nyumba. Kalipa miezi ngapi? Ni hivyo. Tulifukuzwa kwa hiyo nyumba with aibu. Halipi nyumba na niambi halipi. Mimi nakuja kushtukiwa nyumba haijalipwa. Hiyo siku ndio sasa niamue hapa naenda. I had planned on taking my life. Nilikuwa nimeplan kujiua na nikaona nikikufa my kids wataacha wakiumia. So nikapanga. Remember the kid I told you alichukuliwa na the first family. Nikapanga venye nitaongea na yeye anipe mtoi hata kama tamwambia tu tunaenda kupigwa picha na nitoroke na mtoto. Now my firstborn and the twins. Niende coast, niingie kwa ferry, tukifika katikati nirushe watoto na niruke. The devil is a liar. Nilikuwa naomba pesa ya chakula na kosa. But sasa hiyo siku ndo niombe pesa, nikasema acha niingie church niombe mara ya mwisho. Ndio nikitoka Mungu achukue watoto, mimi sina shida hata nikienda hell. Sina shida because I know I'll be committing sin. But God akaniambia no. Nikaingia nikapata my current now spiritual leader. Edna Young. I mentioned that to you. Yes. The wife to Andrew Young, son to Pius Muiru. Yes. Do you know, yeye inakuanga ngumu sana ongea na watu, but do you imagine that day aliniona and she asked me, can I hug you? What? And when she hugged me, I felt that sisterly love. And I'm like, no ngoja, sitajiua. So I book appointment with her. Nikuja nimwambie na kama hata nisaidia, nitaenda nijiue. So hiyo siku nakuja kuongea na yeye, naongea na ule msee.
ile do ilipatikana, niambia hata ndio hii, ananitumia 2000 alafu anarudi ananitumia za kutoa. Ndio umepata yeye, nimepata. So tunaingia, I talk to Pastor Edna, tunaongea and she tells me, do you know you are a great person and you have a great purpose to serve in this world. Achana na yoro ya kujua, mbona unajua. So I told her the whole story. Until nikamguzia story ya baba twins. The first thing so achana na yeye. I guess you're she holding on to something that's not working. She told me, achana na yeye. And then come serve God and God will bring you someone. Hata utakuwa unashanga. She told me that. And then I said, by the way. No, sasa jasema nitamwacha. I just said in my heart, na by the way. So akaniombea and all that. Na funny enough, after kuniombea, Chalo ali-reverse pesa. But then Chalo, thanks, uli-reverse hizo do. Ali-reverse pesa. So ilibidi, the pastor gave me a fare kwenda home. Because sa pesa zisha-reverse. So after that, after nimetoka kuongea na pastor kukuja, nikaanza sasa kuongea najaribu tumia vitu. So tukaleta na juu tena, tuleta na juu ya nini, let me remember. I guess God was trying now to show me the signs. There's a time I said, don't ignore the signs that God has shown you. So I guess God was now showing me signs after signs after signs. Because now before tuanze hii heart to heart, kwanza tulikosana. Again tukaenda 4 months bila kuongeleshana. And it was through that 4 months that I made up my mind. I said no. Sasa mtu na mimi, you're done. I'm done. So ndio sasa nikuje niseme hii mwaka nilianza kupanga. Remember I stopped loving him 2021. 2022 I've been healing. So 2023 I'm completely healed. And you're still in this marriage. I'm still in this marriage. So I'm doing final touches. Final touches. I give him hints, he doesn't get. Naka nikimwambia jo mwanamke akitoka. Hajatoka saa hizo. Alipanga kitambo. Because I remember even my mom ndio akuja atoka 2007. Alianza kutoka 2005. Ndio alianza. 2007 aliamka tu asubuhi kama sasa mtu anadhani hiyo ndio me planned going out 2022. So I for 3 stopped, years you've been planning. I've been planning. Healing, forgiving myself, not him, forgiving myself and opening my eyes. So 2023 I start asking God, give me something that we can separate with him. Peacefully, sikuwa nataka vita. December akaniambia kuna job inapatikana wapi? Kwao. Anaenda kufanya videos and all that. Sema okay. So before I end, I don't know it was when. Sikumbuki tarehe exact date. His friend comes. Rafiki yake anakuja. Then in between the talks, wanataja something about birth certificates. The next day, tulikuwa tunaenda church Wednesday. Ananiuliza, tunaongea then, I don't know what happened, nika mention his ex. Actually hata tulikuwa tuna argue. Sijui nilifanyika. And ungetaka muongee vizuri. Umention ex wake, useme vitu mzuri. Anamsifu and all that. So this day I mentioned, then sijui nini nilifanya. Sikumbuki, I talked ill of his ex. Okay, see, ex to the love of his life. We, akachemka. Kwanza ziko wapi birth certificates? Zilete hapa nizione. You don't know me. Hizi birth certificates za nani anataka? Za watoi za twins. Sasa after nimemletea, pia mimi nikajam. So kila time tukimention itakuanga tumuongelee vizuri. Utaki aguzwe. Najua hata hizi nikaongea. So akanyamaza, kaacha nikaongea, nikarudisha hizo birth certificates. Sasa naye akaanza. And he touches that part again. What is that? Why haven't you defiled and all that? So I guess he did that to hurt me because I mentioned something that hurt him. And I said, hey, God, thank you. You have given me the sign. Thank you. This man will never change. I remember I cried, yes. I cried out of anger because there's no way you can compare being left with being defiled. That thing is not, how do you even compare? How do you even begin to compare? So I told God, help me have
a good conversation with this man. The next day nikapeleka watoto to my mom. So it is me and him. Kani kuniua niue and all that. And I asked the questions again. And he repeats. He's not over his woman. Because apparently according to him, walipeleka vitu huko wakalipa, wamebarikiwa, and that's why our whatever is not working. Can't work. Yeah. To me, yeah, I work because si walipeleka wazee huko na wakabarikiwa as husband and wife. I reminded him, you told me your mom doesn't take me as a wife. Could it be the case? That's why you don't value me and all that. You see. So nikajaribu kumwambia, what if, you see, I want us to separate, but I still have the castle. Ili nitangwa kasi. Ka hope ka mwisho. Uende, uongee na wazee, kama ni kureverse hiyo kitu iko. Niende kwa huyo nifanye nini? Azinila mimi niende. Siwezi. It's like, okay, to my heart, you still love him. Yeah. There's something that has never come out of my heart. I've never accepted that we are not a family with her. That was the last straw. Nikasema hata ningetamani aje, never ever. So to you at that moment he was saying that he has been with you all along, but it's like he was never into it. Yeah, he was never His into love has never been here. Yeah. It was on another person. Another person. Who now at this point he wishes to go back to. Yeah. Because he has never accepted that they are not a family. Yes, they have a daughter. So they are a family. Yeah, and this is they're a not- family. I'm a baby mama. Because what am I? I'm a side chick maybe. So that was the last straw. That was the last straw, Yvonne. I said that kama ni nini, I can never come back to this. It can never work. That's enough. The next So the next day I told him, ule msa alikuwa anatulipia nyumba, alikata kutulipia because amesema hawezi support mwanaume akiwa kwa nyumba. So venye nitafanya, nitabeba vitu tuende kwa madhe, then maybe utaenda kwa beshte yako, ama ukienda uko home venye unaenda uende kwa mam, ukakae, then nikipata kazi ni rent, nitakutumia fare ukuje. And he said it's okay. Then he comes again and tells me, nitaenda kwa mam, nienda sijui nikae na yeye like 2 months, I get my purpose, maybe unaongeanga hivi because ni wewe breadwinner. Anaongea vitu nyingi. The next day ananiambia tena it's over, well nimekuachia, nitaenda, you get the man of your dream, you get the wedding of your dream, hata nikiona umeflourish sitasikia vibaya nini. Then the third day anakuja tena na change, ananiambia wewe chukua vitu enda kwa mam, niachie tu kitanda moja, nitangangana kulipa hii nyumba, hakuna shida. So that provokes me. Ask him, so sasa hizi nimekwambia sina pesa, naenda kwa mam, so imekuwa sasa utaweza kulipa because I'm leaving. So niambia tu nitoke ulete mwenye nataka kuleta. And then he starts changing. Hapana, sio hivyo, kuna tupesa na ngoja. Mbona kuto tupesa tuko tunakuja time nilikuwa nalipa for the 6 years and 7 months. Mbona zikuwa zinakuja? Zinakuja saizi saa zenye sasa sina pesa. And then I get mad. And 25th I go to my mom. Stay 25th, 26th, I come 27th. Napata bado hayuko, ako yani. And I get mad and tells me, in short, cutting long story short, alienda 28th. Ndio alienda. So, no, not 28th, 29th. So 28th nimeshinda kwa room, siongei na yeye and all that. She tries to engage in talks. I'm not interested. So 29th he wakes up and he asks me to pray for him. For Johnny Masses. Where is he going now? To start a new life. And the good lady, nashuka chini, I hug him and I pray for him. I wanted us to separate peacefully. So he left. He went 29th. That was the end of the 6 years. Was the end of 6 7 years. months. I knelt down, I prayed and asked God, any little thing called even a passion or anything that was left, please acha itoke kabisa. I don't want to hate him. Hate is a very big word. I don't want to fill my heart with hatred. I don't hate him. Na hata watoto wakiwa wakubwa, I'll never tell them bad thing of him. Taka alikuwa bad husband. He tried, hata kaa kuwa na providea,
At least maybe alikuwa hapo. Sometimes nilikuwa naenda job anaachwa nao. Sometimes nachelewa anawapikia. I can say hata mtu akiwa mbaya kabisa kuna something something positive about him, so I don't hate him. But one thing about me, I'll never go back to him. Right now I'm trying to heal. I'm trying to bring back the purity. I'm fighting my self-esteem, my self-worth. You know, I'm trying to see myself. I'm a woman. I'm not something that he made me see myself as. I want to see myself as a woman. I want to love myself. I want to, hata nikifanya tu bado hizo kazi za hustling. Siwezi fanya kazi nyingi. I went to the hospital juzi. They told me my heart imekuwa weak kabisa. I remember I mentioned it to him before when he was saying that he's going, and nikamwambia enda. I told him we need a break. We need a break, but it was one of the way of kufanya atoke. Because daktari aliniambia the more stress you have, you'll die early. More risky. Na nikiona nikikufa, trust me, my son, my 2 girls will suffer the most. They will suffer. So I told him, nilimentionia hata kutaka kujua ni shida gani. Maybe akisikia hii video ndiye atajua. Ever. Saizi reach out to you. Has he tried to engage? Yeah, 2 weeks later he has tried. He has really tried. Don't know he loves me, what, but what has changed? I don't know. I don't know. Being away from me made him appreciate me. I don't know. It is too late. What I can tell him, it is too late. You had a whole 6 years to do that. You did not. I'm already healed. I don't hate you and I don't love you. Uko tu. Wewe ni baba watoto wangu. Bas. Sitamdeny kuongea na watoto wake. But him and me, not again. I will never want to go there. I will never trade the peace I have now. Hata aende akuwe trillionaire. You're done. I'm done. I've endured so much. God knows. I tried making this, whatever I thought is marriage work. But it did not. It did not. Why are you choosing to speak up about it now? To help ladies. Especially young ladies. By the time I met him, I was 22. Right now, I'm 31. And I wasted my youth trying to fix something that wasn't fixable. Yeah. And I saw red flags from the first time. But I became so blind. So, ladies, even if you're in love, don't let your feelings overpower your intelligence. Try to know if you're really loved. And I'm not saying about monetary alone, no. Mentally, physically, emotionally. Yeah. Make sure that this guy is there. If he's not there, try to see how he talks to you. Mbele ya watu. Analyze that. Is he rude to me? Does he care? Does he? Because these are all red flags that I saw, but I was blinded with want to build a family. So don't let love blind you to a point of wasting your life. Again, go for counseling. Go for therapies if you have been defiled. It is defilation that broke me, and it is defilation that brought me to this part. Because like I told you, I talked to guys. I don't lie. I'll tell you the truth. This is what I went through. Because time to time, I can have a relapse. Yes. And you'll be wondering what's wrong with this lady. So let me tell you so that hiyo kitu, because what I usually say, Yvonne, you don't completely heal from rape. You don't. Wanga tu una overcome, but time after time, itakukujia tu. But because you have gone through therapies, unajua how to overcome it. Yes. Ataka itakuweza is just for a few hours ama a few minutes, then una overcome. Okay. So me, I don't lie. So 2 guys had rejected me because of that. But now this one, I'll accept. And that's what you want. Not knowing that aliona I'm hardworking. Akajua nitatoa do hapa. For him, it wasn't love. But for me, since I wanted to be loved, you know, I was craving for that love so much. And that's how nilijipata penye nilijipata. But thank God right now nimetoka. And I'm able to counsel someone in a right way. Right. Before you rush into any relationship, make sure that person is not hurting. Make sure that person is past over his or her ex. Not only ladies, even men. Make sure the person, the lady you are getting there, is
over her past, because it might hurt you. You're innocent, but inakuumiza wewe mwenyewe. So make sure, and then try to see the red flags before you settle. And don't ignore them, because Don't ignore it's them. one thing to see the red flags, and it's another thing to act when you see them. So if you see the red flags, don't ignore them. They might waste you. But I thank God. How can people reach you? Where are you working currently? What are you doing with your life now? Okay, right now I actually my title is about to change. From 10th February, I'll be officially counseling psychologist Purity Amani. Awesome. And now be calling me Purity Amani, because actually that's the name that people know. The others hawajui. Alright. Hawajui. So the way you can reach me, kama unataka, if you want, let me use English because this is an international channel. Yeah. If you want a counseling, regardless where you are, I do also online counseling. You can reach me. My number is 0718 972 483. Plus 254 718 972 483. My Facebook, Heart to Heart with Purity Amani. You can also email me, heart to heart with Purity Amani @gmail.com. And your YouTube channel, kama kawaida? Heart to Heart with Purity Amani. Awesome. Also, even if you want to send some support there. Currently, I don't have a cameraman or editor, so kama unaweza jitolea, sina do. Mimi ni hustler bado. Umeanza kujitangaza mapema. Nimeanza kujitatea mapema, but kama unaweza tamani, if you really want to support me in this work, you are most welcome. Tusaidia watu huko nje. Let's do this pro bonos, and God will bless you, bless us in any way. So you can reach me with that. Wow. Before I finish, Tuko, thank you so much. You've really changed my life in a way you don't know, especially you. So Tuko manager, ongeza hapo hiyo message iongeze, hiyo mshahara iongezwe. This lady, seriously, she's an angel. Oh, thank you so much. And to say much. personally, thank you while the whole world is saying you're one of a kind, and don't ever change. Thank you. Continue and I won't, that. I can promise you that. You'll promise? Thank you. All right, so there you have it. You have heard the story of Purity Amani. And one thing I have learned from this experience is that when a woman leaves you emotionally, physically, they left you a while back. So are you there stuck in a marriage that's not working? And you're wondering, where do I start? Please reach out to Purity and let her walk you through this journey and help you come to a point where you decide, let me choose my peace, let me choose my happiness, let me choose me. Because one day you will look back and thank God that you went through this experience that taught you something. Thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira. And until next time, keep it Tuko.